Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, vítejte, willkommen and welcome na konferenci s názvem Ekonomické limity jaderné energetiky. Jak vidíte, začínáme s mírným zpožděním, to ovšem není způsobeno nějakou liknavostí nebo dokonce nezdvořilostí, ale jen a pouze tím, že zájem kolegů novinářů o tiskovou konferenci, která předcházela, byl tak velký, že se program trošku posunul. Není to ale ještě tak tragické. Než přejdeme k obsahovým a organizačním věcem, tak mi dovolte, abych zkontroloval technickou, ale velice důležitou věc, protože pracovními jazyky konference jsou čeština, němčina a angličtina. K tomu potřebujeme tlumočení, takže prosím ruce nahoru, komu funguje tlumočení bez problémů. Rozumíte? Všechno v pořádku? Je někdo, kdo má problémy s tlumočením, s tou krabičkou? Tak vypadá to, že to bude v pořádku. Tlumočení bude zajištěno a věřme tomu, že to bude bez problémů. Děkujeme předem kolegům tlumočníkům. Ten název této konference, tedy Ekonomické limity jaderné energetiky, se zdá být takový dost návodný, dost sugestivní. Zároveň jsem ale přesvědčen o tom, i vzhledem ke složení řečníků, kteří tu dnes vystoupí, že neuslyšíme nějaké monotematické nebo dokonce zjednodušující příspěvky. Významní hosté této konference jsou lidé různých profesí, mají různé zájmy, různé zázemí, a i to dává záruku, že budou na problematiku jaderné energetiky nahlížet různýma očima. Dovolte mi, abych se představil. Já se jmenuji Jan Bumba a jsem moderátorem Českého rozhlasu Plus. Jinými slovy, já nejsem ani zastáncem, ani odpůrcem jaderné energetiky. Já jsem novinář, který se snaží poskytovat veřejnosti nezkreslené pluralitní názory a ve stejném, tedy nezávislém a nestraném duchu budu moderovat i tuto dnešní konferenci. Celou akci pořádají Sdružení Jihočeské matky, Kala, Sdružení pro záchranu prostředí a hnutí Duha. Zvláštní poděkování patří organizacím MEMSA a IT Egoli, ty se podílejí na videopřenosu a záznamu z konference. A když je řeč o záznamu z konference, jedno upozornění od organizátorů: pokud by někdo z vás nechtěl být na onom videozáznamu z této konference, je možné to zařídit z jakéhokoliv důvodu. Pokud prostě někdo nechce být změčněn na tom záznamu, můžete se obrátit na organizátory u toho stolečku s prezencí. Prý se to dá nějak zařídit. Zároveň se tato konference streamuje přímým přenosem na stránky memza.cz, tam už se teda nikdo vystřihnout nedá. Jedno upozornění pro kolegy novináře. I v průběhu této konference je možné pracovat a obracet se na organizátory s dotazy, případně s nějakými prosbami. Můžete si domlouvat individuální rozhovory, pokud potřebujete fotografie, pokud potřebujete jakékoliv další informace. Je zde takové mini press centrum, toto press centrum se jmenuje Jan Piňos a je také k dispozici u toho stolečku s prezencí. Za mě na úvod všechno. Postupně budeme procházet program a já myslím, že nemá valnou cenu, abych ho teď detailně představoval. Ostatně máte ho k dispozici i v těch deskách, které jste dostali. A dovolte mi, abych poprosil o úvodní slovo Edvarda Sekvence ze Sdružení Kala. Tak dámy a pánové, vítám vás i já za organizátory této konference, jak už zaznělo, za Kalu Jihočeské matky a hnutí Duha. A připadlo na mě za ty organizátory také několik úvodních slov. Jaderná energetika, ačkoliv zajišťuje jen několik málo procent z energetických potřeb lidstva, je na ústupu. Pomaleji, než by si řada z nás přála, ale zase rychleji, než by bylo milé ekonomicko-politickému konglomerátu, který se kolem ní za ty desítky let vytvořil. Hesla jako renesance jádra, tolik znějící kolem nás ještě před několika lety, tak ty už skoro nezaslechnete. Důvodem není jenom neochota zbytečně podporovat rizika,
havárií. Naposledy je velmi umocněná katastrofou ve Fukušimě a vzpomeňme také 28. výročí tragédie v Černobylu. Ale i prostý fakt, že jaderná energetika je drahá. A právě tento aspekt jsme si vzali za nosné téma dnešní konference, kterou jsme nazvali Ekonomické limity jaderné energetiky. Téma konference bylo vhodně podtrženo čerstvým ukončením výběrového řízení na 3. a 4. blok jaderné elektrárny Temelín. ČEZ sice ne tak dávno prohlašoval, že žádnou veřejnou podporu nepotřebuje, všechno zvládne z vlastních investic, ale nakonec veřejně požádal vládu o garantovanou cenu elektřiny z nových reaktorů. Ta by byla 3krát vyšší, než je aktuální cena na burze. V podstatě by tento rozdíl zaplatil každý spotřebitel elektřiny. Oceňujeme i tento zdravý postoj vlády, takovou garanci neposkytnout. Ministr průmyslu však přichází s nápadem založit státní podnik, který by nové reaktory stavěl a dával je ČEZu provozovat. Proto dobře dnes poslouchejte přednášející, abyste si udělali představu, zda jde o smysluplný nápad. Jaderná energetika se hledá zadní vrátka, chce se udržet na scéně jako nástroj po snižování emisí skleníkových plynů. Proti spalování emisí má jasně nižší emise CO2, ale zase se vracíme k ekonomickým limitům. V příštích 20 letech by mělo být odstaveno 200 až 280 reaktorů. Ani při ambicích čínského programu nebudou nové reaktory nahrazovat ty končící. A pokud bychom skutečně chtěli snížit emise CO2 z energetiky, a to cestou rozvoje jádra, znamenalo by to do poloviny století spustit 1300 nových reaktorů o temelínském výkonu 1000 MW. Odteď každým rokem 32 nových velkých reaktorů. A i kdybychom to nějakým způsobem zvládli, což je nerealistické, znamenalo by to snížení emisí jenom okolo 6%. Čili jádro jako nástroj snižování emisí je vlastně falešnou nadějí. Srovnatelné investice do energeticky efektivních technologií a ano, i do u nás tolik negativně onálepkovaných obnovitelných zdrojů přinesou mnohonásobně více užitku. Bez rizika havárií, s rozsáhlým zamořením, bez dědictví 100 000 tun vyhořelého jaderného paliva a bez zvýšení nebezpečí rozšiřování jaderných zbraní. Závěrem, konference by se nemohla konat bez mnohaměsíční práce mých kolegů a kolegyň. Zejména bych vypíchl Danielu Magrštejnovou a Moniku Machovou-Wittingerovou z Jihočeských matek, Romanu Panskou, kolegyni z Kaly a Karla Polaneckého z Hnutí Duha. Chci jim takto veřejně poděkovat, protože už asi na to tady nebude příležitost za to, co odvedli. A teď už i vám všem popřát, ať si z konference odnesete to, proč jste sem vlastně přišli, ať vám dáte informace, které hledáte a ať se vám celkově líbí. Děkuju. Děkuji za toto úvodní slovo a vzhledem k tomu, že organizátoři nejsou troškaři, tak máme hned 2 úvodní slova. A to druhé úvodní slovo patří Daliboru Stráskému, pověřenci Země Horní Rakousy pro otázky jaderných zařízení. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi tedy rovněž pronést pár slov, pár vět na úvod. Politika Horních Rakous vůči jaderné energetice v posledních letech se zaměřila zejména na ekonomické otázky. To znamená, že sleduje problematiku investičních nákladů pro nové jaderné elektrárny, ceny elektřiny, její uplatnění na trhu, ale i problematiku dostatečnosti či nedostatečnosti vyručení provozovatelů jaderných elektráren za jaderné škody. 9. dubna, to znamená před 20 dny, přijala česká vláda usnesení, v němž mimo jiné se zříká jakékoliv formy státní podpory pro výstavbu nových jaderných bloků v České republice. Mohlo by se tedy zdát, že tato konference pozbyla jakési aktuálnosti, jakéhosi smyslu. Není tomu ovšem tak. Slyšeli jste už od kolegy, že se diskutují jiné modely, jak přeze všechno jadernou energetiku v České republice podepřít ze zahraničí. Víte o tom, že existuje, nazvěme to maďarskou cestou, existuje turecká cesta, prostě ten dokument, který má být do konce roku předložen vládě a který
má představovat jakousi koncepci rozvoje jaderné energetiky v České republice, bude jistě tyto možnosti, tyto varianty zkoumat. Takže myslím si, že ta konference má smysl, je pořád ještě aktuální a přeji vám, abyste si z ní odnesli co možná nejvíce nových poznatků. Děkuji vám. Pane Stráský, i vám děkuji. Tímto končí začátek konference. Jedna organizační připomínka ode mě ještě. Budu moc rád, když se zapojíte aktivně do diskuse. Diskutovat budeme několikrát v průběhu této konference a bude to diskuse řízená a bude mít i své místo a prostor pro dotazy. Následuje vždy po skončení jednoho bloku. Tím chci říci jenom to, že debata nenásleduje po vystoupení každého z řečníků, ale vždy na závěr jednoho tematického bloku. Následuje první v uvozovkách regulérní příspěvek a poprosím hornorakouského zemského radního pro energetiku Rudyho Anschobra, aby se ujal místa u řečnického pultíku. Název jeho referátu tedy nepostrádá ambice, protože nám řekne, jak bude vypadat energetika v roce 2030. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie auch recht herzlich begrüßen. Bedanke mich dafür, dass ich das in Deutsch tun darf und mein Referat dank der guten Dolmetscher und Dolmetscherinnen in Deutsch halten darf. Und ich möchte sagen zu Beginn, dass ich wirklich sehr glücklich bin, dass diese Veranstaltung heute stattfindet. Wir haben großartige Referenten und Referentinnen. Wir haben einen tollen Zeitpunkt gewählt. Gerade nach der Entscheidung der Aufhebung des Temelin-Tenders stellt sich ja die Frage, wie geht es hier in Tschechien, wie geht es insgesamt in Europa im Jahr 2014 mit den Weichenstellungen hin in Richtung Energiezukunft weiter. Und ich bedanke mich vor allem für Ihr Interesse, für Ihre Teilnahme. Es ist sehr schön, dass wir heute ein Zeichen setzen, dass wir einen neuen Dialog machen wollen. Einen neuen Dialog, eine neue Gesprächsfähigkeit, auch zwischen Menschen, die vielleicht unterschiedlicher Meinung sind und in diesem gemeinsamen Europa in unterschiedlichen Regionen leben. Diese Veranstaltung ist für mich der Beweis dafür, dass wir diese gemeinsame Suche nach der Energiezukunft brauchen, dass wir diese Energiezukunft nur gemeinsam erarbeiten können, dass wir mehr oder minder in derselben Situation in ganz Europa stehen, dass wir am Beginn einer Energierevolution stehen. Und dass es eigentlich, wenn man sich die Fakten sehr genau ansieht, keinen Zweifel darüber geben kann und geben darf und sollte, dass wir vor einer ganz großen Umwälzung stehen. Eine Umwälzung, die natürlich auch Risiken in sich birgt, wo auch manche Verirrungen und Verwirrungen passieren werden und schon geschehen sind in manchen Regionen, aber eine Umwälzung, die eigentlich unumkehrbar ist, die notwendigst ist und die eine große Chance auch für ganz Europa darstellt, aus unterschiedlicher Sicht, weil es der einzige Weg hin in Richtung Klimaschutz ist, weil es der einzige Weg hin in Richtung einer gesicherten, leistbaren Energieversorgung für die Bürgerinnen und Bürger ist und weil es auch eine große wirtschaftliche Chance darstellt, diese Energiezukunft schrittweise ohne fossile Energieträger und Atomenergie zu gestalten. Ja, das ist machbar und das möchte ich ganz kurz in einigen Beispielen heute auch darstellen und skizzieren. Wir alle haben dieses Ziel einer gemeinsamen, leistbaren, einer gesicherten, leistbaren, einer menschen- und umweltverträglichen Energieversorgung. Sie ist entscheidend für den Wohlstand, für den Klimaschutz, für den Arbeitsmarkt in ganz Europa und wir alle spüren, dass wir eben am Beginn dieser Umstellung, dieser Umwälzung uns befinden. Da wird es auch eine Veränderung im Bereich der Macht geben, auch eine Veränderung im Bereich der Strukturen. Es wird stärker hin in Richtung dezentraler, regionaler Versorgungsstrukturen gehen. Konsumenten, Konsumentinnen werden stärker auch zu Produzenten, zu Produzentinnen werden und es wird auch mehr Unabhängigkeit in diesem Bereich geben. Ich habe mir das Thema Energiezukunft 2030 gesetzt und das eben deswegen, weil ich überzeugt bin davon, dass wir langfristig heute beginnen müssen, die Weichen zu stellen. Gleichgültig, ob wir in Oberösterreich leben, wo meine Heimat als Energielandesrat ist,
ob wir in Tschechien leben, ob wir in anderen Teilen der Europäischen Union oder sonst wo auf diesem Planeten leben. Wir sitzen da in einem Boot und müssen heute die Weichenstellungen dafür treffen, dass wir 2030 oder in anderen mittelfristigen Zeiträumen dort anlangen, wo wir sein wollen, bei einer unabhängigen, gesicherten, umweltverträglichen, menschenverträglichen Energieversorgung für uns alle, und die ist möglich. Ich möchte ein paar Thesen zu Beginn aufstellen und denke mir, dass diese Thesen sicher auch sich durch die Diskussion heute ziehen werden und dabei nicht ausschließlich bei der Frage der Wirtschaftlichkeit der Atomenergie bleiben, sondern den Rahmen etwas weiter stellen, weil die Dinge miteinander zu tun haben. Erstens, ich glaube, es ist unter Energieexpertinnen und Energieexperten mittlerweile unumstritten, dass das Zeitalter der Blüte der fossilen Energieträger vorbei ist. Die Kosten steigen, wir wissen, dass das enden wollende Ressourcen sind, Ressourcen, die immer stärker umkämpft sind, dass sie sich verheerend auf unsere klimatische Situation, auf die Lebenssituation der nächsten Generationen auswirken, und es wird uns schmerzlich bewusst, dass wir in einer gigantischen Importabhängigkeit gelandet sind. Gerade in Zeiten der Auseinandersetzung rund um die Ukraine, denke ich, wird das noch viel mehr Menschen bewusst. Und wenn man sich die Zahlen ansieht, dass die Europäische Union, also wir, 445 Milliarden Euro pro Jahr für Energieimporte bezahlt, dann zeigt sich, dass das auch aus ökonomischer Sicht ein Weg ist, der geändert werden muss. Zweitens, ich glaube, es ist, und wir werden da heute sehr, sehr viel, da bin ich mir ganz sicher, Details und Fach-Know-how, Fachinformationen, Zahlen, Fakten, Daten auf den Tisch kriegen bei dieser Veranstaltung. Es ist auch unumstritten, dass der Neubau von Atomkraftwerken keine Zukunft hat, völlig abgesehen von der Sicherheitsfrage, die heute nicht im Zentrum der Debatte stehen wird, völlig unabhängig von der völlig ungelösten Endlagerungsfrage, weltweit ungelösten Endlagerungsfrage, ist es tatsächlich so, dass die Errichtungskosten von Atomkraftwerken, gerade wenn ich mir die Preissituation, die Kostensituation seit etwa dem Jahr 2000 ansehe, noch einmal explodiert sind, dass wir eine dramatische Entwicklung nach oben haben und dass gleichzeitig die Preise an den Strombörsen verfallen sind in den vergangenen Jahren. Und wir haben bereits bei einem der Einleitungsworte gehört, wir sind derzeit in der Situation, dass wir bei Projekten dreifach erhöhte oder dreifach höhere Produktionskosten für den Strom haben würden, wenn sie umgesetzt werden würden, nach jetzigen Preisberechnungen, und wir wissen, die treffen ja nie zu, in Wirklichkeit gehen die Preise dann noch einmal weit über das hinaus, was die Kalkulationen sind, also dreifach höhere Produktionskosten im Vergleich zu dem, was der Strom an den Strombörsen tatsächlich bringt und kostet. Und das ist eine völlig verrückte Situation. Dennoch in den Neubau von AKWs zu gehen, würde bedeuten, dass man in Wirklichkeit die Marktwirtschaft abschafft und dass man aus einem Milliardengrab, das ist der Neubau von Atomanlagen, so etwas wie eine Gelddruckmaschine machen würde, eine gesicherte, auf Kosten der Konsumentinnen und Konsumenten. Und das ist absurd. Das kann Politik, das können Bürger und Bürgerinnen, das können auch Wähler und Wählerinnen nicht zulassen und nicht hinnehmen und nicht akzeptieren, ganz gleichgültig, ob das in Großbritannien der Fall ist, in Ungarn, in Tschechien oder anderswo auf diesem Planeten. Garantierte Abnahmepreise wird uns derzeit gezeigt, wie das funktionieren kann oder besser nicht funktionieren kann, nämlich am Beispiel des AKW-Projektes Hinkley Point in Großbritannien. Wir werden heute im Block 2 auch sehr viele Daten dazu noch hören. Und da denke ich mir, ist tatsächlich bei einem geplanten Subventionsbedarf von 4 Millionen Euro pro Tag, 4 Millionen Euro Subvention geplant pro Tag, es höchst notwendig, dass die Hüterin der europäischen Verträge, nämlich die Wettbewerbskommission, einschreitet und hier ein klares rotes Ampelsignal setzt und dieses Projekt stoppt. Das erwarte ich mir, wenn es mit rechten Dingen zugeht, für Sommer oder Herbst des heurigen Jahres. Dann wissen wir noch einmal mehr, warum es Europa braucht und dass es wichtig ist, dass wir in dieser gemeinsamen Wirtschafts- und inhaltlichen Union in Europa leben.
Es wird nur mehr, davon bin ich überzeugt, in ganz wenigen Ausnahmefällen, wenn überhaupt, den Neubau von Atomkraftwerken geben. Es ist eine Technologie, die völlig veraltet ist, die sich als Hochrisikotechnologie erwiesen hat und die mittlerweile erwiesenermaßen absolut unwirtschaftlich ist. Alte Reaktoren werden auslaufen. Wir wissen, sie sind relativ alt in den meisten Fällen. Der Ersatz ist nicht mehr möglich, das heißt, wir werden einen schrittweisen Atomausstieg erleben und je schneller dieser geht, desto besser ist das aus meiner Sicht in Zukunft. Aber da müssen wir uns natürlich dazu auch parallel überlegen und das wird auch in Tschechien, ist auch in Österreich, ist auch in Brüssel die spannende Debatte, wie kann die Energiezukunft anders aussehen? Und aus meiner Sicht gibt es eine ganz klare Priorität bei der Gestaltung dieser Energiezukunft und ich vermisse da die Umsetzung und die Daten vielfach, nämlich die Umsetzung der Energieeffizienz, das Energieeinsparen. Und da gäbe es und gibt es eigentlich nur Gewinner, wenn wir hier tatsächlich die Maßnahmen setzen, die wir setzen könnten. Wir alle gehen von Einsparungspotenzialen von 30, 40 oder mehr Prozent aus. Das sind keine Visionen, das sind ganz knallharte Fakten, die belegt sind bei einzelnen Projekten in einzelnen Modellregionen, wo das bereits verwirklicht wird. Und stellen wir uns doch alle vor, was es bedeutet, 30% weniger Energieverbrauch zu haben. Das heißt Entlastung, das heißt Kampf gegen die Energiearmut, das heißt mehr Konkurrenzfähigkeit, auch für die betroffene Wirtschaft, denn wenn sie geringere Produktionskosten im Energiebereich hat, dann bedeutet das eine verbesserte wirtschaftliche Situation für die Region, die die jeweiligen Schritte macht. Das heißt, Energieeffizienz ist aus meiner Sicht die zentrale, wesentliche Säule der Energiezukunft 2030, dort, wo wir hin müssen und das müssen wir als zentralen Punkt durchsetzen. Ja, zweitens, es gibt eine einzige Energiequelle, die schrittweise immer effizienter wird und bei der die Kosten sinken. Eine einzige Energiequelle, bei der die Kosten tatsächlich sinken, das sind die erneuerbaren Energieträger. Und ihnen gehört als zweites die Zukunft. Wir haben riesige Potenziale und wenn wir uns unabhängig machen wollen, Geld, Wertschöpfung in der eigenen Region behalten wollen, dann gibt es nur diese beiden Alternativen, Effizienz und erneuerbare Energieträger. Dazu wird es ergänzend hochtechnologisch anspruchsvolle Netzstrukturen, Speichertechnologien und auch Gas als eine Übergangstechnologie und als eine Beipack-Übergangslösung geben müssen. Das ist wirtschaftlich verträglich, das ist zukunftsfähig, das ist auch finanzierbar und je früher eine Region in diese Umstellung einsteigt, desto stärker wird sie auch wirtschaftlich davon profitieren. First Mover are the winner. Diejenigen, die bei einer Technologie, das haben alle industriellen Revolutionen und die Energiewende ist die 4. industrielle Revolution gezeigt, die Regionen, die vorne sind, die als erstes in die Umstellung, in die neue Technologie hineingehen, bei IT, als der letzten großen industriellen Revolution war es genauso. Diejenigen profitieren davon und werden der Standort in diesem Fall der grünen Technologien der Zukunft. Die Europäische Union wird sich im heurigen Jahr entscheiden müssen, in diesen Fragen, wohin der Kurs geht. Und da passt der Titel meines Referats wieder ganz gut. Auch in Brüssel wird im Herbst entschieden, wie die Energiezukunft 2030 aussehen wird, mit den Energiezielen, mit der Festlegung der Energieziele 2030. Wir haben einen Beschluss des Europaparlaments auf 40% weniger CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030, auf 30% erneuerbare Energie bis zum Jahr 2030 und auf 40% mehr Energieeffizienz bis zum Jahr 2030. Dieser Beschluss im Europaparlament ist mit einer breiten Mehrheit getroffen worden. Er ist so etwas wie eine pragmatische Untergrenze aus meiner Sicht und er ist absolut machbar. Und es würde überhaupt nichts dafür sprechen, diesen Beschluss nicht zu fassen beim Ratsgipfel im Herbst zum Thema Energie- und Klimaziele in Europa, sondern das ist die untere Latte, das ist die Mindestgrenze und verbindlich muss sie beschlossen werden, das ist entscheidend. Verbindlich müssen die Ziele auch für die einzelnen Mitgliedstaaten realisiert und verankert werden. Das bedeutet in Europa etwas wirtschaftspolitisch ganz Entscheidendes, nämlich Klarheit, wohin der Kurs geht. Planbarkeit, Berechenbarkeit.
Nur dann werden Investitionen getätigt, wenn nicht alle 2 Jahre der Kurs sich verändert, wenn klar ist, wohin es geht, wie sich Märkte, wo sich Märkte entwickeln. Das ist der ganz entscheidende Punkt, diese Transparenz, diese Planbarkeit, diese Berechenbarkeit, und dann wird diese Umstellung auch auf den europäischen Arbeitsmarkt sich sehr positiv auswirken können. Aber da, denke ich, werden wir heute noch mehr hören, unter anderem von Frau Professorin Kempfert. Ja, auch in Tschechien wird es diesbezüglich eine Entscheidung geben, natürlich nicht unwesentlich, wie sich die Europäische Union im Bereich Hinkley Point und den Klima- und Energiezielen entscheidet. Das ist für Tschechien mit wichtig, selbstverständlich, genauso für Österreich wichtig. Und in Tschechien wird es um die Erarbeitung des Energiekonzeptes bis Jahresende gehen. Auch da wird es um eine Weichenstellung gehen. Darum finde ich, ist dieser Zeitpunkt der Konferenz heute so wichtig, nach dem Absagen des Tenders die Diskussion zu eröffnen, wohin geht es, wohin wollen wir uns ausrichten, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln. Und zum Schluss von meiner Seite ein paar Worte. Die ich Ihnen berichten kann über meine Erfahrungen in Oberösterreich, in meiner Region, in der ich seit 11 Jahren für die Energiepolitik und für die Umweltpolitik zuständig bin. Wir haben im Jahr 2005 den Beschluss getroffen, dass wir bis zum Jahr 2030 zu 100% bei Wärme und Strom auf erneuerbare Energieträger umstellen wollen. Am Beginn, und Oberösterreich ist ja durchaus vergleichbar auch mit Tschechien, wir sind ein stark industrialisiertes Land, wir haben eine starke energieverbrauchende Schwerindustrie, wir haben die nationale Stahlindustrie, und ich sage mal, wenn es in Oberösterreich geht, aufgrund dieser Standortfaktoren, dann geht es überall. Und das wollen wir beweisen, das ist unsere Ambition, die wir haben. Und ich kann sagen, es ist ein Kämpfen. Und es ist manchmal Millimeterarbeit und es gibt viel Gegenwind, aber es geht. Ja, es geht, es funktioniert. Und wir haben mittlerweile die Situation, dass die Zahlen werden in wenigen Wochen veröffentlicht in Oberösterreich, dass wir mittlerweile bei einem Anteil von 39% erneuerbarer Energie am Gesamtenergieverbrauch angelangt sind. 39% im Schnitt wachsen wir Schritt für Schritt um 2 Prozentpunkte pro Jahr. Das heißt, es geht in die richtige Richtung, der Kurs stimmt, wir evaluieren das alle 3 Jahre und wir sind auf Kurs. 39% erneuerbare Energieträger, da werden manche sagen, ui, das ist ja die österreichische Wasserkraft und nur deswegen ist das machbar. Da sage ich nein, natürlich ist die Wasserkraft auch ein Anteil, aber der stärkste Anteil bei uns im Bereich der erneuerbaren Energieträger ist die Biomasse. Und wenn ich mich so umschaue, in Böhmen, in Tschechien, da sehe ich viel Biomasse, da sehe ich viele Möglichkeiten in diesem Bereich und in vielen anderen Bereichen. Wir haben dieselbe Sonne, wir haben in etwa eine ähnliche Einstrahlungssituation. Das heißt, wir haben durchaus vergleichbare Situationen, aber das Wichtigste ist die Einsparung und die Effizienzsteigerung in all diesen Bereichen. Wie schauen die anderen Zwischenbilanzen aus? Wir sind bei der Wärmeversorgung mittlerweile bei einem Anteil von 48% erneuerbarer Energie. Mit Wärme meine ich auch die industrielle Wärme, die Prozesswärme, also inklusive Stahlindustrie, inklusive allen Verbrauchsbereichen, 48% Anteil für die grüne Energie, und wir sind bei Strom mittlerweile bei einem Anteil von 84% erneuerbare Energieträger. Das heißt, da werden wir vermutlich nicht bis zum Jahr 2030 brauchen, um die 100% tatsächlich zu schaffen. Und ich möchte einen Punkt noch mitgeben. Ich habe gesagt, bei diesen 39% erneuerbare Energie am Gesamtenergieverbrauch ist der größte Anteil die Biomasse. Und alleine im Bereich Biomasse, ich habe mir heute Morgen die Zahlen noch kurz rausgesucht, haben wir rund 2700 neue Jobs in diesem kleinen Oberösterreich geschaffen, nur im Bereich Biomasse. Und in Summe sind wir mittlerweile bei 40.000 grünen Jobs. Bei 40.000 Jobs, das sind rund 5-6% der Beschäftigungssituation in Oberösterreich im Bereich der grünen Technologien. Und das ist erst der Beginn, denn der Umstellungsprozess hat erst begonnen. Und ich möchte einfach Mut machen. Es ist eine Chance. Wir werden viele Irrungen haben, wir werden viele Fehler machen. Aber in Summe ist es nicht nur notwendig und unumkehrbar, es ist eine riesige Chance, auch aus wirtschaftlicher Sicht. Zum Abschluss vielleicht noch ein Satz, wie könnte es aus meiner Sicht weitergehen? Ich denke, wir sitzen in Europa in einem gemeinsamen Boot. Wir brauchen eine europäische
Energiepolitik, die genau in Richtung dieser Energiewende geht. Und wir brauchen viel regionale Kooperation, regionale Zusammenarbeit. Wir versuchen das etwa zwischen Südböhmen und Oberösterreich bei ersten gemeinsamen Projekten, etwa in einem Interreg-Projekt, das von der Europäischen Union wesentlich mitfinanziert wird, wo Gemeinden in Südböhmen und in Oberösterreich versuchen, in ihren Kommunen, in ihren Gemeindegebieten die Energiewende umzusetzen. Mit einer intensiven Zusammenarbeit, mit gemeinsamen Projekten, mit einem Lernen voneinander. Denn was da funktioniert, kann auch dort eine spannende Idee sein. Das geht. Und zweitens, es gibt auch das Energy Center in Budweis, das seit Jahren sich in dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Richtung Energieeffizienzberatung vor allem ganz hervorragend bewährt. Und mein Ziel ist es, dass wir in den nächsten Monaten es schaffen, dass die österreichische Bundesregierung an die tschechische Regierung herantritt mit dem Angebot und dem Ersuchen, eine große gemeinsame Energiepartnerschaft hin in Richtung Energieeffizienz und erneuerbare Energieträger zu realisieren. Das ist die Vision. Wir hatten eine Geschichte mit vielen Konflikten. Ich glaube, jetzt muss es in einen Dialog gehen, in eine positive Lösungsorientierung und ich bin überzeugt davon, da bringen wir, die Bürger und Bürgerinnen in Tschechien und jene in Österreich und alle miteinander in Europa einiges zustande. Danke. Velice děkuji Rudimu Anšobrovi za jeho příspěvek, za jeho referát a vzhledem k tomu, že ten časový plán začíná být trochu napjatý, tak bez velkého zdržování pojďme prosím rovnou k další prezentaci. Dalším řečníkem je Michael Snyder, nezávislý mezinárodní konzultant v oblasti energetiky a v názvu jeho referátu je otázka, která zní, kam kráčí jaderná energetika. Tak uvidíme. Pokračujeme. Dámy a pánové, čas nás skutečně natolik tlačí, že musíme pokračovat navzdory tomu, že ještě sál není zcela zaplněn. V následujících minutách, či lépe několika desítkách minut, se podíváme na to, jakou formu nabírá podpora jaderné energetiky v různých zemích a o tom, jakou cestou se vydalo a prochází Spojené království, nám řekne profesor Stephen Thomas z University of Greenwich. Good morning. 10 years ago, there was a perception that there were two big problems with nuclear power. The first was that it was too expensive, and the second, linked with that, was that it was too risky on a commercial basis for financiers to provide the money. So it came as a surprise in 2005 when Tony Blair announced the new nuclear program for Britain on the basis that it was so cheap, nuclear power, that it would be competitive with the cheapest form of electricity, which at that time was electricity from gas-fired power stations, and at that time gas was very cheap. And it was so cheap there would be no problem of finance. Now, 10 years on, those claims are clearly ridiculous. Nevertheless, a deal has been agreed last October. So what I would like to talk about today is to say, what is the formula? What have we done in Britain to make the nuclear power program apparently financeable? Will it actually happen? Are there still things that could go wrong that will stop us building nuclear power station? And is it a model for countries like the Czech Republic to follow? Now, when the British announcement was made in October last year, it was very hard to find any comments that were positive other than those coming from the government and from Électricité de France itself. And I've picked out a comment from a capital fund, Librum Capital, which basically says, "We are frankly staggered that the UK government thinks it is appropriate to take such a bet and underwrite the economics of any power station that costs £5 million per megawatt and takes 9 years to build." I think the reality is actually that it's a rotten deal for the British public, but it's also a very risky deal for EDF. And as Michael's presentation showed you very clearly,
EDF has priorities of its own in France, and building 1 or 2 nuclear power plants in Britain is really of secondary interest to them. So what I want to talk about, what we promised in 2005 when Tony Blair introduced the program, and what are we actually going to get? What is the deal? Will it be blocked by the Commission? I'll only talk a little bit about that because the presentation after me will cover that in much better. And then finally talk about the relevance to other EU member states. I think a common observation of the nuclear industry is that they promise a lot, and when the details come and you actually get to sign the deal, somehow the price has gone up. And that's happened on a massive scale in Britain. We were promised no subsidies. It would compete on the market in equal terms with all other sources. We've actually got a contract for 35 years signed with a government agency with price escalation, certainly with inflation, certainly with operating costs, and maybe if construction costs overrun, maybe that will be included. We don't know. And it will certainly have government loan guarantees. So in other words, if the project goes wrong, British taxpayers will have to repay the banks. There wasn't even a call for tender. We didn't even find out if this was the cheapest nuclear deal on option. We were told it would be competitive with gas-fired power generation, 31 to 44 pounds per megawatt hour. It's about 35 to 50 euros per megawatt hour. Turns out it's the most expensive power on the system at about 110 euros per megawatt hour. That's in 2012 prices, so it's already getting closer to 112 pounds per megawatt hour. We were told in 2008 that the construction cost would be only £2 billion per reactor. The deal that was agreed last October was for 4 times that sum. So even by nuclear standards, an escalation of a factor of 4 in only 5 years is pretty remarkable. We were told first power would be 2017. The chief executive of EDF said we could cook our turkeys at Christmas in 2017 using power from Hinkley Point B. Turns out they won't have started building by then because first power is not going to be till 2023. We were promised competition between different companies and different technologies. We've ended up with the EPR and EDF. We were told we would get 10 reactors, capacity of about 16 gigawatts. That would be about a quarter of total capacity in Britain, perhaps a third of our electricity. We are likely to get somewhere between 0 if they fail the state aid case, and 2 if the government does actually manage to force it through with a very small capacity. We were told we would get a proven reactor design with operating experience in Finland and France. As you all know, the Finland and France projects have gone horribly wrong and not expected online till 2016 in France, after 2018 in Finland. So we have a reactor with a construction record it would be hard to imagine being worse, and no operating experience whatsoever. So the deal we're going to get is that we're going to build 2 EPRs at Hinkley Point C, each 1,600 megawatts, should be online by 2023. It's an existing site. There is a retired Magnox plant. This is the first generation nuclear reactor built in the 1960s, and an operating advanced gas-cooled reactor, which, not by coincidence, is expected to be retired in 2023. So the AGR will close down and the Hinkley Point C will start up. The contract is not going to be signed, it will be signed by a company called NNB Genco, not EDF, and a new government-owned body. And NNB Genco will be just under half EDF, about 40% to Chinese companies, 10% the reactor vendor. But interestingly, it says discussions taking place with other interested parties who could take up to 15%. So the EDF share could be down to about 35%, and the dominant shareholders could actually be China.
All the power will be sold for 35 years. Government loan guarantees will cover all the finance costs for the plant. The rest will come probably from equity. So effectively, NNB Genco will be borrowing from the British government at very low interest rates. The starting price will be about 111 euros per megawatt hour, and if 2 more units are built, and that's pretty unlikely in my view, it will fall by a very small amount. Price index to general inflation. There is a lot of talk about the contracts for differences, and that's a bit misleading because it's simply a fixed price contract. The contract for difference is just a way of balancing the books up. It says you sell into the market, and if the market price is lower than the contract price, you add a bit on. If the contract price is higher than the market price, then you pay a little bit back. So it's essentially a fixed price contract. And it's based on a construction cost of £16 billion for the 2 reactors and an expected rate of return to NNB Genco of 10% per year, which is a pretty good rate of return for something so heavily backed by taxpayers and consumers. Construction cost is interesting because 2 weeks before the deal was announced, the chief executive said the cost would be 14 billion, and then suddenly it went up to 16 billion for reasons that looked desperately unconvincing to me. It was talk about training costs, buying lands. That's an awful lot of training and an awful lot of land that costs £2 billion. And everybody, if those costs exist, then they were known about long ago. So it's, at best, it's disingenuous. Frankly, it's deception to then suddenly bring these in at the last minute. The construction time was also a surprise because the expectation until a week or 2 before was that the plant would start construction as soon as it had cleared the state aid inquiry, perhaps in 2015, take perhaps 5 years to build, at least on the forecasts of EDF, and would come online something like 2020 or 2021. So it's a surprise that it went back to 2023. So it appears that we're not going to start building it till 2018 unless it's expected that construction's going to take 8 years, and I think that's unlikely because if you expect it to take 8 years, the interest costs that you would incur during that time would be prohibitively high. There is talk that the deal is done, but if we're not going to start building till 2018, there's plenty of time for costs to change, and EDF is not going to commit itself to 2013 costs when the costs 5 years on could be significantly different. So there will be some process of renegotiation even if EDF starts building in 2016, which is probably now the earliest it could start. I won't talk much about the state aid inquiry. The contract is illegal if it is judged that it's illegal state aid, and the 3 tests are, is it state aid? Clearly it is state aid. Does it distort markets? Yes, it clearly distorts markets because that's 7% of the British energy market that has been taken away with no competitive process. Is there an applicable exemption in the way that there is for renewables? No, there isn't. But the interesting thing is that there is a group of 12 European Union states who meet informally, regularly, including the Czech Republic, who want the option of state-backed contracts for differences. So the British deal is an important deal because it's not just a deal for Britain, it's a precedent for a dozen other countries in the rest of Europe. So I think the European Commission has to take this inquiry very seriously. The proposed contract was notified to the Commission on the 18th of December, and the Commission decided to undertake an investigation. There is a separate investigation on the back-end provisions, in other words, waste disposal, because the British government has offered a fixed price
to EDF for the disposal of any waste, and that is also a separate state aid inquiry. Technically, inquiries can take up to 18 months, then the country who's subject of the inquiry can ask for a verdict. So if the inquiry started in January or February, then it will be the middle of 2015 would be about when the inquiry would have to give its verdict. That's also, by coincidence, the date of the next British general election, so that might be an interesting dynamic. The Commission offered its initial views in, I think it was published in February, and I started to go through those initial views to see what the flavour of the comments were, and I ended up, after I'd filled 2 slides, I could not find anything in that initial verdict that was positive about Hinkley Point C. Every conclusion of every section and every criteria came out with things like, the measure, moreover, could hardly be argued to contribute to affordability, at least at current prices, when it will instead and most likely contribute to an increase in retail prices. It goes on and on in that vein. I won't go through all of these. So what is the relevance to other member states? There are 12 member states, as I said, that meet regularly to discuss nuclear power. Interestingly, the British government is the only government that puts these meetings on record, and in March 2013 their final statement said, what's the most important sentence? On financing models, a number of potential approaches were noted, including capacity mechanisms and contracts for difference, with many countries highlighting the importance of a technology-neutral approach. In other words, they want the privileges for that renewables have to be extended to nuclear power. The final sentence said that Czech Republic will now take over the informal presidency of the network and plan to host the next meeting in the autumn following the European Nuclear Energy Forum in Prague on 31st of May 2013. I can find no record of that meeting having taken place. It may have taken place, but it's not on the record, so whether it took place and the Czech government doesn't want to admit it, or whether it was abandoned, we don't know. I would be very interested if somebody can enlighten us. So what are the conclusions? Well, I think the British government will do all it can to force through Hinkley Point C. It's invested nearly 10 years of effort into getting this far, and it clearly doesn't have the courage to say that it's wasted 10 years. So it's really given in to all the requirements that EDF has asked of it. We'll build perhaps 1 or 2 reactors, 1 or 2 probably at Hinkley, and then the programme will be quietly forgotten. And if we look back to Margaret Thatcher in 1979, she came to power saying that they would build 1 nuclear power station per year for 10 years, with the first order placed in 1981. They actually built 1 reactor in total, started construction in 1987. Now, nobody ever accused Margaret Thatcher of lacking determination, so it's clearly not determination that's the problem here. It's the problem of the commercial realities, and the commercial realities have got much worse. The real cost of nuclear power has got much higher. We have liberalisation of electricity markets, which makes it a much riskier investment to the financiers. From a British point of view, I would say Hinkley represents a very serious failure of the policy process, because all the things that should have prevented such a ridiculous policy getting this far have failed. We have parliamentary committees that have failed to scrutinise. We have a press that has failed to look in detail at this programme. We have the public who appear to be indifferent to this large amount of public money that's going to be wasted. And we have a civil service that has given blatantly ridiculous advice to the government. I mean, for example, saying that Hinkley Point C could be built for $2 billion when it was clear the cost was going to be many times that. So we have some very serious questions to ask in Britain about the policy process.
But the reality is that the deal we have agreed is not because Britain is a bad negotiator. These are the terms that you need to give if you want to get a nuclear power plant built. We didn't choose the wrong technology. There are not other technologies out there that are much cheaper. We didn't give away terms because EDF was so much a better negotiator. If you want to convince banks, you need cast iron guarantees like loan guarantees, contracts for differences to sell all the power at a predictable price. The Commission may reject the case, and I think looking at its initial verdict, that seems to me the most likely verdict, or perhaps if it doesn't reject it outright, it might place conditions on allowing the contracts for differences that might make the deal non-viable. For example, it might say the contract can only be for 20 years rather than 35 years, and that might make the deal non-viable. So what's the problem then? The problem is not that it's going to make electricity expensive. We'll build 2 nuclear power stations that will make up 7% of our electricity. And a bit of simple arithmetic tells you that even if that's 3 times the cost of the rest of the power on the system, it's going to make a 5 or 10% increase in our electricity costs. And bear in mind that in Britain, electricity prices have more than doubled in real terms in the last 10 years, so we'll barely notice it. The real issue is that we've wasted a decade. For 10 years, we've carried on believing that nuclear power would sort out the problems of our electricity industry. Then we've neglected the options that actually could have worked. Energy efficiency, and let me stress again Michael's point that people want the service that energy provides. They don't want kilowatt hours. And so we've neglected energy efficiency measures, and as a result, we have probably one of the worst quality housing stocks in Europe. We have one of the best renewable resources in Europe, but we've neglected it, and so it's one of the least exploited renewable resources in Europe. Thank you. Pane profesore, děkuji vám. Thank you very much. Thank you very much, Professor Thomas, for your presentation. A vzhledem k tomu, že, jak už jsem několikrát říkal, času není moc, pojďme prosím rovnou dále. Následující prezentace tematicky navazuje, nebo řekněme tematicky souzní, jak to je s podporou jaderné energetiky a souladem této podpory s evropským právem. Slovo má profesor Franz Leidenmüller z Ústavu evropského práva na Univerzitě Johannese Keplera v Linci. Professor Leidenmüller, the floor is yours. Ladies and gentlemen, thank you very much for the invitation to that conference and for the opportunity to speak on subsidies to nuclear power and its relationship to European Union law, especially state aid law. The legal order of the European Union sets up an internal market. And if we have a look at the preamble of the Treaty on the Functioning of the European Union, we see that one of the main components of this internal market, and therefore one of the main motives and goals of the European Union itself, is the guarantee of fair competition. The Treaty on the Functioning of the European Union even has an own chapter on common rules on competition. Here we find some rules applying to companies, like rules on the control of cartels. And we find as a second pillar of competition law the rules on state aid. And we find a principal prohibition of state aid in European Union law. The reason behind those rules is that the member states sometimes intervene by using public resources to promote certain economic activities or to protect national industries. Favoring certain firms over their competitors clearly constitutes a distortion to fair competition forbidden by EU competition law, more precisely by the EU rules on state aid. Therefore, state aid is principally prohibited under the Treaty
on the functioning of the European Union unless it is exceptionally justified. This principal prohibition of state aid is laid down in the Treaty on the Functioning of the European Union. And this treaty, together with the Treaty on European Union, builds the so-called primary law of the European Union. And these two treaties are the basis of the European Union since the so-called Treaty of Lisbon. And now there's a very interesting question, because since the Treaty of Lisbon, we have Euratom, the European Atomic Energy Community, as a second international organization next to the European Union. And so the question is, are the rules on state aid applicable in the field of atomic energy? There had been a discussion about that, and the result is clear. The Euratom Treaty, the Treaty on the European Atomic Energy, is not an isolated area, but open to certain provisions formulated in the primary EU law. So every time when the Euratom Treaty does not contain specific provisions on a certain matter, the general rules from TFEU and TEU, from the Treaty of the Functioning of the European Union and the Treaty on European Union, are also applicable in the field of Euratom as well. And as the Euratom Treaty does not contain any provisions on state aid, the provisions of Articles 107, 108, and 109 TFEU are applicable also in the field of nuclear energy. This is, by the way, confirmed by the practice of the European Commission. Professor Thomas already mentioned it. The European Commission is investigating state aid to nuclear power under these rules given by the TFEU. After clarifying that the rules on state aid are applicable also in the field of nuclear power, we are going to have a closer look at the relevant provisions. From a very general approach, in every state aid case, two questions have to be answered. First question is there a state aid? And this is defined by Article 107, Para 1 TFEU. And the second question is, if yes, if we have state aid, is there exceptionally an exemption? And these exemptions are given by Article 107, Paras 2 and 3, and by some very important rules of secondary law. So when do we speak of a state aid? We have a definition in Article 107, any aid granted by a member state or through state resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favoring certain undertakings or the production of certain goods shall, insofar as it affects trade between member states, be incompatible with the internal market. So we have some elements of state aid. There has to be aid granted by a member state or through state resources, favoring certain undertakings, disturbing competition, and thereby affecting trade between the member states. Article 107 now is giving a principal prohibition of every state activity fulfilling those criteria, with only a few exceptions mentioned in Paras 2 and 3 and in secondary law. What are the important exceptions in our case? First, we have some rules on environmental aid in the general block exemption. This is a regulation with some exemptions, especially for renewables. Second exception, we have some guidelines given by the Commission. They have more an informal character, some guidelines on state aid for environmental protection. And there's a third way of exempting state aid from these rules, from this general prohibition, the exemption for services of general interest. And this exemption has been developed by the European Court of Justice in its case law, especially in the so-called Altmark case.
Every planned state aid that is fulfilling those criteria has to be notified to the European Commission. The Commission can, after first inquiry, decide to start the so-called detailed investigation if the Commission finds that aid granted by a state or through state resources is not compatible with the internal market. And if the Commission comes to the result that state aid is incompatible, it will decide that the state concerned shall abolish or alter such aid within a certain period of time. If the concerned state does not comply with this decision within the prescribed time given by the Commission or any other interested state may bring the matter to the Court of Justice of the European Union. As we have already heard, these general criteria are also applicable in the field of the energy market and including economic activities in the field of nuclear power. Nevertheless, some member states support nuclear power by a variety of measures, potentially being illegal state aid. Today, I will focus on two fields of state support of nuclear power, getting into conflict with the prohibition of state aid. First, and this has not been mentioned until now today, the very low liability limits for operators of nuclear installations. And second, we already discussed that, the promotion of nuclear power through long-term price guarantees by so-called contracts of difference. Let's start with the case of liability limits. In nearly all EU member states with active nuclear power plants, we have liability limits laid down in national legislation. The basis for this are international treaties, by the way, for example, the so-called Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage or the Paris Convention on third-party liability in the field of nuclear energy. And these very low liability limits for operators of nuclear installations could be an indirect aid for nuclear energy contrary to EU law. For example, in Czech Republic, we have a liability limit for operators of 306 million euro. The nuclear accident in Fukushima, Japan, in 2011 did cause damages of over 70 billion euro, according to the Nuclear Safety Commission of Japan. So the liability of the operator in a comparable case would cover not even 1% of the real damage. The consequence of these limits and always corresponding liability assumptions by the member state is under insurance, and consequently the saving of insurance charges in favor of the operators. Fair insurance for nuclear power plants would increase the market price for electricity generated by nuclear power and thereby make them less competitive in relation to renewables. So liability limits covered by liability assumptions certainly result in state aid, according to Article 107 TFEU. As there is no exception fitting for those assumptions of liability, they are not compatible with European Union law. Interestingly enough, this topic at the EU level is not problematized. The reason may be that all the relevant states have very similar rules on it. Now, let's discuss a second way of supporting nuclear power getting in conflict with EU state aid law, the so-called contracts for difference. There are plans in some member states, and Professor Thomas already mentioned the British model, for a promotion of nuclear power by so-called contracts for difference, CFDs. These contracts provide long-term price stability to producers of nuclear power, totally independent of market prices. This could also be illegal state aid that has to be notified to the Commission. How does the system of CFDs work? We already heard that this model in Great Britain, as part of the electricity market reform laid down by the Energy Bill, a CFD is a contract that provides long-term electricity price stability to
to investors and producers of nuclear power. In such a CFD, a strike price, so-called strike price, is stipulated. Generators of nuclear power basically receive the price from the electricity markets. If this price is lower than the strike price, and this will always be the case, they get a top up. This is the difference that gives the contract its name, from a fund administered by a so-called counterparty established by national legislation. In the unlikely case that the market price is above the agreed strike price, the generator would be required to pay back the respective differences. Here I have a slide how this model works. We have a strike price, for example, of 100 euros. The market price is 40 euros, so the producer gets a top up, a difference payment out of a fund administered by the counterparty, in that case, of 60 euro. And this fund at the counterparty that has its basis in national law gets charges from electricity suppliers, so the consumer at the end pays the fund. So without doubt, such a system fulfills all criteria of state aid. Producers of nuclear power have long-term price stability at a level far beyond realistic market prices. Therefore, Great Britain did notify the planned CFD for the Hinkley Point C new nuclear power station to the Commission in late 2013. The Commission had to examine whether this state aid exceptionally can be exempted from the general prohibition. In its decision of 18th December 2013, Professor Thomas already mentioned it, the Commission decided to open a formal investigation procedure according to Article 108, Para 2, TFEU, and in its first findings, the Commission stated the following: the Commission considers at this stage that the notified measure involves state aid within the meaning of Article 107. The Commission doubts that the aid might be considered as compatible aid for the provision of a service of general interest, according to that Altmark case law of the European Court of Justice. And finally, the Commission has doubts that the notified measure can be declared compatible under Article 107, Para 3 TFEU, and in particular, that it effectively addresses a market failure and is appropriate. So the Commission is taking the case very seriously because it's a precedent. And so this first findings had about 70 pages, what is not the normal way of dealing with such things. The final decision of the Commission is expected to be released in early summer. That's an optimistic expectation. And in my opinion, the result has to be that this CFD is illegal state aid. Contrary to renewables, there's no exception for nuclear power in the general block exemption regulation, so that in the result, the CFD in the field of nuclear power is not compatible with European Union law. So the decision of the Czech government 3 weeks ago not to give such price guarantees in the case of Temelin is not only an economic reasonable step, but also legally required from EU state aid law. Now, let's come to a conclusion. The direct aids in case of contracts for difference and the indirect aid in case of the assumptions of liability for nuclear power granted by the member states have to be observed very critically within the framework of EU competition law. In the case of Hinkley Point C, it seems that the Commission fulfills its duty as a watchdog for fair competition in the internal markets. But what will the future bring? The Commission has the duty to develop the general policy in the field of state aid. And it also has some discretion to make some new rules on state aid. May it be through formal legislation, may it be through informal rulemaking by its guidelines.
In our field of interest, we have the general block exemption for environmental aid as formal regulation on the one side, and we have some informal guidelines on state aid for environmental protection on the other side. And those rules are of high importance when the Commission has to decide whether a certain state aid is exceptionally exempted or not. So everybody who is interested in strict standards applied to state aid for nuclear energy has to watch carefully that the Commission's rules in that field require such strict standards, also in the future. A first attempt of the European Commission to weaken the prohibition of state aid to nuclear power by enlarging the exemptions was stopped by a majority of member states in last autumn. At the moment, the Commission is working on new draft guidelines on environmental and energy aid for the period until 2020, so we need to stay alert. Thank you very much for your attention. And thank you. Děkuji, pane profesore Leidenmüllere. If I may have a question straight ahead, Professor Leidenmüller. We in this country have guaranteed prices for renewables, and our bills for electricity are much higher because of that. My question is, what, from the point of view of law, is the difference between guaranteed prices for renewables and hypothetical guaranteed prices for nuclear energy? The simple difference is that there is an exemption for renewables in the general block exemption regulation. So the legislator in the European Union, the member states, made some exemptions for renewables. There are at the moment no exemptions for nuclear energy. Maybe this will be changed in the future, but at the moment we have this exemption for renewables and no exemption for nuclear energy. That's simply the cause. Dámy a pánové, díky heroickému úsilí pánů profesorů máme takových 10 minut na dotazy. Viděl jsem první ruku tam, druhý dotaz bude zde. Jan Haverkamp from the organization Greenpeace, and I'm an expert consultant on nuclear energy policy for a long time. I have two questions. Well, there's one remark, one question. Remarking on what you said just about the difference between renewables and nuclear, there is one very important difference between nuclear and renewables, which makes it impossible for nuclear to get state aid, and that is that in the Euratom Treaty, the choice for nuclear, for very clear reasons, has been left completely on the national state. So member states of Euratom are allowed to choose or not to choose. It says it specifically, the use of nuclear energy. The reason why that was in the Euratom Treaty was because also already in 1957 there were different opinions about the use of nuclear power, and I think that that's only increased over the decades. While that is fixed in the Euratom Treaty, the choice for nuclear is a national choice and can never be an EU goal. Now, state aid is only allowed for activities that proceed towards EU goals, towards EU objectives. Because nuclear power can only be a national objective, never can be an EU objective, this already puts it out of the realm of potential for state aid. That's just one small remark. The question I have to both panelists, we've seen Hungary closing a agreement contract with Russia for a loan for 10 billion euros for the construction of 2 units at the Paks nuclear power station.
I will not go into details very much. The interesting thing is the contract is confidential in Hungary. If we had been in Hungary, I wouldn't be allowed to talk about it. But the Russian side has published it on its website, so it's publicly available in Russian. My question is to you, have you seen that contract, and do you see whether that contract is in line with state aid rules or is not in line with state aid rules? Děkuji. Who wants to begin, gentlemen? Thank you. This was a perfect explanation why we have the current situation. Concerning this contract between Hungary and Russia, I don't know about that. Pan profesor Tomas. Russia is an interesting case because they stay in markets that every other vendor of nuclear power station has run screaming from. So they are in places like Belarus, Bangladesh, Hungary, Vietnam, where no other vendors are willing to appear. And it seems to be part of Russian foreign policy. And clearly now, because of the issue of finance, you need a national team to sell a nuclear power plant. A reactor vendor can't just go there. Needs the support of the government to provide all the other aspects of it. And it's interesting to see how far Russia can actually deliver on all these promises, because I don't think they have the resources to build plants in Vietnam, Bangladesh, Belarus, Lithuania, Jordan, all the other bad markets that they're looking at. And I think that the capability of Russia to, the willingness of Russia to sign contracts in difficult markets, when you actually put it to the test, may be a bit less than it appears to be. But the short answer to your question, Jan, is that I haven't seen the contract, so I need to look at that. Omlouvám, sorry, we have to give... I can give a short answer on that. There are issues in it that definitely are already under investigation by the European Commission. One of them is that the interest rates are very low, and the other side of the low interest rates is, first of all, that there has to be an Hungarian credit guarantee on it, which would constitute state aid. The second point is that there are very hefty penalty clauses in it. And the penalty clauses are so heavy that if Hungary has to start paying back in 2026, even if there is no nuclear power station yet ready. If they fail to pay back within the first 6 months, Russia is allowed to claim the entire sum, which at that moment will be something in the order of magnitude of 25, 28 billion euros. It would bankrupt Hungary. Now that is an issue that not only DG Competition will be interested to have a look into, but also DG Finance. There's no one from the Hungarian side here. Ano, prosím, další dotaz. Pán zde vepředu. Ne, promiňte, prosím, zde a potom tam, jak jsem zahlédl pořadí rukou. Omlouvám se, ale musíme učit pořadí. Děkuju. Hi, thanks. I'm Theo Simon. I'm from Somerset, where Hinkley C is planned to be built. I live 35 kilometers from the proposed site. And I just first of all wanted to say that when Stephen said it will be built, our intention is that it won't be built, but also that it isn't really just, I take issue with the idea that it was because of failings across the board and public indifference. I think that's what's crucial is to understand that we've ended up with this ridiculous situation with the subsidy at the end of a process, and I think everyone here from all the member states needs to be aware of this, is that the process has been one of saying, first of all saying it's our policy that it will be built, then changing planning law in Britain so that it's been very difficult to raise serious objections to the project. In effect, there hasn't been any longer the ability to have democratic scrutiny of the plan because everybody's known in advance that it is going to go ahead. And so that's been the assumption. And then even to the point where
permission has been given for preliminary work before the decision has been made to build the power station. And the effect that that has is that everybody in the area and all the construction industry believe it's happening, and it becomes harder to say it's not happening. Thirdly, there's been the mitigation, the masses of money which relatively small compared with the profit they're going to make, but the millions which EDF have put into the local area, the funding and so on, and a massive level of collusion between the councils and the government and EDF, where propaganda for the project is included in official state material. So all that's created the feeling in the public that there's no possibility. So we place a lot of hope in the EU Competition Commission, and my questions really, the crucial questions for us are, first of all, what sanction would the Commission have if the Commission decided that Britain's answers weren't satisfactory and Britain said, well, we're going to go ahead anyway? Secondly, do you see that there is any room for manoeuvre yourself? Do you think there's any way out apart from renegotiating the deal? Can the Commission find something in the government's response? Thirdly, is there pressure that can be brought to bear from other nuclear states in the EU on the Commission behind the scenes, which mean that a deal would be done because other countries who are nuclear want that to happen? And fourthly, if all else fails, is there an appeal which can then be made if against the final decision under EU law, where we can come back and revisit the decision? And then my question for Stephen was, in the light of what I just said earlier, what does he think has been the reason that the government has been so committed to the nuclear project, to the point where they now actually have a situation where they don't know how to get out of it? They really have no room left for manoeuvre in Britain. Thanks. Děkuji vám. Thank you for your questions. I'll answer the first and the fourth question, because these are the legal points. I'll start with the fourth question. What can Great Britain do if they get a negative answer, and I expect a negative answer? This is a decision by the European Commission, and they can go to the European Court of Justice against that. So they have the possibility to bring that to the European Court of Justice. The second point is, what can the European Commission do if Great Britain does not cooperate? They also can go to the European Court of Justice in a so-called treaty infringement procedure, and if Great Britain does not cooperate, then Commission can also demand some penalty payments against Great Britain by the European Court of Justice. I think one of the interesting precedents for the state aid inquiry is the Olkiluoto order, which was also subject of a European Union state aid inquiry. The one interesting difference was that the contract for Olkiluoto's power was signed by a private company, so that's somewhat different. The main issue with the state aid inquiry for Olkiluoto was the loan guarantees that had been given by France and by Sweden for about a third of the cost. So very much lower coverage of the finance than is the case for Britain. And I think the verdict of the European Commission was that because the builder of the plant had paid a fee for those loan guarantees, it was an economic transaction, so it did not involve state aid. I'm not sure whether they actually found out what the fee for those guarantees was, whether it actually was an economic fee. I think the question of why Britain is so committed to the nuclear program, I just find that incomprehensible. There have been lots of possible explanations. One, that it was a vanity project for Tony Blair, that it was his bequeathal to future generations, that he'd brought the British nuclear program going again, but successive prime ministers have followed with the same interest, that it was a policy driven by
very pro-nuclear energy ministers. Well, we now, for the last two energy ministers, have come from a party that at the last election was anti-nuclear, and they've been just as pro-nuclear. So I find that one the hardest question to answer. Some people talk about a nuclear lobby in Britain, but what's the nuclear lobby? Who stands to gain from a nuclear power order in Britain? We haven't had a nuclear power industry for 40 years in Britain, so who stands to gain? We don't have, the company building it is not British, the company supplying it isn't British, so what is the British lobby? I don't understand that. I mean, there is a consensus amongst establishment organisations like the Institutes of Engineers and Scientists that nuclear is the way forward, but that doesn't seem to account for the very organised and very determined pressure for the nuclear program that there has been for the last decade. Děkuji mnohokrát a zbývá nám čas na poslední dotaz. Ano, prosím. Thank you. I don't know if to speak Czech or English. Jak chcete, je všechno tlumočeno. Dobře, takže budu mluvit česky. Prosím vás, vy jste vyjádřil se několikrát, naši dva speakersi se vyjádřili, že v Anglii existuje poměrně silná podpora té jaderné myšlenky jádra. Má tato podpora nějaké negativní dopady na rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve Velké Británii a jaké, pokud jsou? Bylo tady, že to je první otázka. Ta druhá s tím úzce souvisí, protože u nás momentálně kromě malé vody nemáme žádnou podporu obnovitelných zdrojů, nových instalací. Znamená to, že jenom velmi malé vodní elektrárny dostávají korunu 98, trošku větší a novější 2,48, pokud jsou nově postaveny. Jinak žádná podpora v téhle zemi v tuhle chvíli neexistuje, kromě teda historických zdrojů, které jsou podporovány. A máme vlastně před sebou každý den, to slyšíme v televizi, v novinách, jak je u nás drahá energie, ale celkově podpora obnovitelných zdrojů z té faktury tvoří nějakých 6 až 10% z ceny a 45% ceny je vytvářeno takzvanými distribučními službami, teda distribucí tím, že ta energie je někde rozdělována, k nám posílána. Souvisí to vlastně, to, co jsem řekl, s tou druhou otázkou, co by se, myslíte, stalo, pokud by v Anglii anebo v Evropě tato myšlenka prošla. Nehrozí pak celému odvětví obnovitelných zdrojů vlastně kolaps, protože ty vlády budou dělat všechno možné, tak jak to udělala česká vláda, proto aby se jakýkoliv rozvoj obnovitelných zdrojů zastavil. Děkuji. Promiňte jen upřesnění, která myšlenka, myslíte obnovitelných zdrojů, přesvědčení, že obnovitelné zdroje jsou příliš drahé? Ano. Vlastně u nás teď ta podpora pro obnovitelné zdroje, pro nové instalace není a jestli si nemyslí, že třeba by to pak vedlo k tomu, že by další vlády začaly vlastně konat stejně, jak to udělali u nás. Děkuji. No jasné, děkuji vám. I think the strongest impact of the support for nuclear power from the government has been basically neglect of other options, that all of the energy of the Department of Energy and Climate Change has gone into getting the programme through, and there has been very little energy left to promote renewables, or more importantly, energy efficiency. There is now a proposal from the Prime Minister that there will be a moratorium on onshore wind. In other words, we will build no more, and that does seem designed to create more space for nuclear power programs. There is the issue of the budget for the counterparty body. In other words, the body that is going to pay the differences between the market price and the contract price. Now that budget is quite limited, and if, for example, we were to build 4 nuclear power stations from 2023 to 2027, that would consume all of the budget. There would be nothing left to build renewables. So the budget for that organisation would have been preempted by the nuclear programme. I think what I would like to see is a much more level playing field for low carbon sources. What we want
is an all sources tender. In other words, anything that can meet the projected requirement for new generation, whether it's energy efficiency, whether it's renewables or nuclear power, to compete on the same terms with the same incentives in terms of loan guarantees, in terms of contract lengths and so on, all of those to compete on the same level. And then let's see what is the cheapest option to meet our goals on reducing carbon emissions. Thank you very much once again, gentlemen, for your contributions. Dámy a pánové, děkuji mnohokrát prozatím za zájem. Následuje polední přestávka a moc prosím o dochvilnost. Pokud to bude jen trochu možné, ve 13:30, 13:30, 1:30. See you here again.